start the next part of the walking tour at the beaches direction San Martin and Puyas. Come with me. Der nächste Teil der Walking Tours hier Richtung San Martin de Puyas von l'escala aus. Kommt mit. Voilà, une autre partie du walking tour de l'escala, las playas de escala, dirección San Martín de Puyas. Vienes conmigo, vamos. You see, there's a lot of things to do. There are like beach bars where you can eat and enjoy. Da habt ihr auch Beach Bars, wo man schön essen kann in der Nähe vom Strand. Und wirklich direkt in der Nähe vom Strand, schaut euch das an, voilà. Vous pouvez manger directement à la plage ici. Il y a des beach bars tout autour. Sur toutes les plages. Il y avait une là, il y a des concerts de musique le soir. Beaucoup de trucs à faire ici. Ustedes han visto, están muchas cosas a hacer aquí. Están los conciertos de la noche. Están los bars a la playa. Como esto aquí. Vamos ahí. Esto es un canal YouTube. ¿Cómo está la vida aquí en el ¿Cómo está la vida aquí? Es un canal YouTube que la gente viene a la playa. Súper bien. Ustedes van aquí, puedes comer muy bien. Sí. You can eat very good here. Look at this. This looks wonderful. Wow, look at that. You see, I told you the beaches are good. ¿Cómo? ¿Gambas? Mediterráneo. Wow. ¿Gambas? Wow, genial. Hamburguesas de Can Ricard. Wow. Yes. Also ihr habt hier Gambas, ihr habt hier Hamburger, vous avez des gambas, et vous avez des hamburguesas. Vous pouvez manger tout ici, vous voyez, avec cette vue, c'est incroyable. Hein? Vous devrez venir ici, on fait un petit tour, après je vais manger ou rester ici à la plage. À la bar aussi, comment ça s'appelle la bar ici? Mar d'Empúries. Bar d'Empúries. Tout le monde, viens Mar d'Empúries, tout le monde. Yes, you heard, everybody should come. Viens Mar d'Empúries. Yeah, everybody should come to the bar here. So we like a little look around here at the beach and then I come. Okay, ciao. Ciao. You see the beach here, you can have a lot of fun. You can have a lot of fun here. This is the beach. Look this out. And I will go soon to this bar, I think. Look, you can go over there as well. Hier geht der Beach weiter, ihr seht, er geht dahinter. Und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier in die Bar und esse was Schönes. Sieht super gut aus. Der Strand geht da hinten weiter. Wir schauen gerade mal noch ein bisschen weiter hier hinten. Voilà, il y a encore le plage qui est là-bas. But what I will do now, I go to this beach bar here. I leave you with this beautiful view. Give a like, subscribe to the channel. Because I have to make a stop now. I have to go to this bar. Look, there's also windsurfing you can do here with the wind. It's wonderful. That's beautiful. Oh, I can't see, I can't get in here. So I will go around with you here now. And we'll go in this beautiful bar and have
a nice cool beer or water, I will see, and maybe a nice burger. So subscribe to the channel, share the video, and I will find now in between a nice cool spot. Ich werde mir jetzt ein cooles schattiges Plätzchen hier aussuchen und einen Hamburger essen. I can come now to have a drink here. Very nice to see you. Yeah, cool. Bye bye. See you next time. I leave you with this view, okay? Ciao.